Very good morning to all. I welcome you in the lecture of credit risk management. Okay, on the today's lecture, we are going to start the new concept regarding sound principles of operational risk management. What are the meaning of sound principle? Sound principle means some ethical or the moral principle suggested by the Basel to reducing the operational risk. That's it. Here you have to take the meaning of the sound is like ethical or the moral things which you should adopt in your banking sector if you are looking for the transparent and profitable function of the banking. And hence Basel suggested some principle, near about 12 principles suggested by Basel regarding reducing the risk which is arise due to faulty operations in the bank. So let me start with the first. What do you mean by sound principles? The sound management operational risk is the collection of principle that has been developed over the year by the Basel Committee on the banking supervision is nothing but the BCBS, which is situated in Switzerland, in the village that name is Basel, for the purpose of guiding the firm in the financial service industry and their regulator to establish practice for the management. Means this sound principle is not only required for the banking sector. Banking is the industry, right? And hence some suggestion or you can say some principles given by the Basel. And according to Basel 2 in the which was launched in the 19 which was launched in the 2004. Even we take the example of Basel 1 which was launched in the 1988. The operational risk is the main risk which is faced by the various banking sector at that time, and hence some principle requirement of the principle suggested by that BIS, and hence it is given. Let me start with our first principle, that is the board of directors should take the lead to establish the strong management culture. The board of directors and senior management should establish corporate culture that is guided by the strong risk management and that support to provide appropriate standards, initiatives for the professional and responsible behaviors. In this regard, it is the responsibility of board of directors to ensure that strong operational risk management culture exists throughout the whole organization. Means इथं तुम्हाला मॅनेजमेंट कल्चर ज्यालाच तुम्ही रिस्क मॅनेजमेंट कल्चर हे एस्टॅब्लिश केलं पाहिजे आणि ते एस्टॅब्लिश करायला हू इज रिस्पॉन्सिबल? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कारण मोस्टली कसं होतं लक्षात घ्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हे फुल टाईम असले पाहिजेत, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हे फक्त 15 दिवसातून एकदा मिटिंगला येतात, सही करतात आणि झालं, असं नाही. यू आर ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू देम ऑल्सो टू एस्टॅब्लिश सच अ टाईप्स ऑफ कल्चर और यू कॅन से द मॅनेजमेंट रिगार्डिंग रिड्यूसिंग द management risk. The board of directors and senior management should establish the corporate culture. Do you know what is the corporate culture? Means in that particular sector the administration is very much transparent and very much punctual, and that you should be adopted in your management. The risk management and the support provide the appropriate standard and initiative of the professionals and the responsible behaviors. In this regard, it is the responsibility of the board of directors to ensure that strong operational management culture. Means एक लक्षात घ्यायचं आहे, the first principle suggested by the Basel 2 is to adopt risk management culture, and for that who is responsible? For that, board of director is responsible. Now we are going to learn the second principle. Second principle is nothing but the firm should develop, implement and maintain the risk framework that fully integrated into the firm's overall risk management process. The framework of the operational risk management chosen by the individual firm will depend upon the range of factors including its nature, size and complexity and risk profile. Means every firm should develop their risk framework. Risk framework in the sense the work allotted to the various department regarding risk framework. Okay, and that risk framework integrated to the firm's overall risk management process. Means your bank is only there self responsible for solving the risk which is arises due to the any reason, and hence you have to make the framework, and that is allotted to the various departments, and hence it is useful to you regarding कट डाऊन द रिस्क विच इज फेस्ड बाय द पर्टिक्युलर. प्रत्येक बँकांचे प्रॉब्लेम हे वेगवेगळे असतात आणि त्या बँक ब्रांचला ते मोठ्या प्रमाणावर माहिती असतात की आपली बँक
ही ब्रँच ही कोणत्या प्रकारच्या रिस्क फेस करते, तर तो मुद्दा आहे. द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट चोजन बाय द इंडिव्हिज्युअल फर्म विल डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ फॅक्टर इन्क्लुडिंग द नेचर, साईज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी अँड द रिस्क profile. Now we are going to start. Our third principle is nothing but the board of directors. One second. The board of directors should establish and approve the periodical review of the framework. The board of directors should oversee the senior management to ensure that the policy possess the system are implemented effectively at all the decision level. Means here they suggested that the board of directors should establish, improve and periodical review of framework. Whatever the framework decided by the bank, it should be reviewed again and again at the time interval. Otherwise you should not get the idea what is going on. काय चाललंय हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरला सुद्धा कळलं पाहिजे. नुसतं फ्रेमवर्क त्यांना कोड ऑफ कंडक्ट टाकून दिला म्हणजे झालं असं नाही. यू हॅव टू इव्हॅल्युएट इट, यू हॅव टू असेस इट, विच विल हेल्प them to make the transparency in the particular sector. The board of directors should oversee the senior management to ensure that the policy, process, system are implemented effectively at all the decision level. Means whatever the decision, whatever the framework, whatever the code of conduct is given to you, you should have to adopt it, you should have to assess it whether it is undertake at the every decision level or not. That is responsibility of board of directors. म्हणजे इथं जर 2-3 प्रिन्सिपल आत्ता आपण शिकलो ह्याच्यावरनं तर एक लक्षात येतं की बेसल 2 गिव्स द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राईट, जे आत्तापर्यंत नव्हती. त्यांना वाटत होतं की आपल्याला सहीचा अधिकार आहे म्हणजे झालं, तर असं नाही. वॉट एव्हर द रिस्क अरायजेस त्या फेस करण्यासाठी, त्या कमी करण्यासाठी जे काही कल्चर आहे, जे काही मॅनेजमेंट आहे, इट शुड बी डन बाय द board of directors only. Means the responsibility is bigger. If you are looking for the profit, if you are looking for the creation of financial soundness in the market, then this is your responsibility. It is that object is given by the BESL to the board of directors. The next principle is all about the board of directors should approve the review of risk appetite and tolerance statement for the operational risk that articulated the nature, types, level of operational risk that bank is willing to assume. So most of the time when you are working in the financial institute, risk definitely will arise. Now the responsibility of the board of director is that to identify the risk appetite, and when you identify the risk appetite, you will definitely try to reduce it, or for that you have to make the transparent, you can say the tolerance level statement. रिस्क ही अराईज होणारच. तुम्ही फायनान्शियल सेक्टरमध्ये काम करता म्हटल्यावर रिस्क ही येणारच. मग आलेली रिस्कची टॉलरन्स लेवल आपली किती आहेत, सो यू हॅव टू मेक द टॉलरन्स स्टेटमेंट की बाबा 2% आली, 3% आली तर ती आपल्याला बेरेबल आहे, वी कॅन सॉल्व इट. तर हे टॉलरन्स लेवल तुमची आयडेंटिफाय झाली पाहिजे, तर आणि तरच तुम्हाला कळेल की कितीपर्यंत रिस्क तुम्हाला घेता येणार आहे. आणि हे सुद्धा त्यांनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरनीच अप्रूव्ह केलं पाहिजे. काय सांगितलं बघा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड अप्रूव्ह अँड रिव्ह्यू द रिस्क ॲपेटाईट अँड टॉलरन्स स्टेटमेंट फॉर ऑपरेशनल रिस्क दॅट articulated the nature, type and the level of operational risk that bank is willing to assume. म्हणजे टॉलरन्स स्टेटमेंट काढल्यानंतर तुम्हाला यू विल गेट द ब्रीफ आयडिया व्हॉट इज अवर टॉलरन्स लेवल रिगार्डिंग फेसिंग risk which is arise due to credit or the operational. Means risk appetite, that is your fourth principle. Now we are talking about the principle 5. Principle 5 is related to the senior management. Senior management should develop the approval by the board of directors a clear, effective and robust governance structure with the well defined, transparent and consistent line of the responsibility. जसं मगाशी सांगितलेलं होतं, यू हॅव टू मेक द रिस्क फ्रेमवर्क, त्याच पद्धतीने इथं सिनियर मॅनेजमेंटनं गव्हर्नन्स सिस्टीम तिथं एस्टॅब्लिश केली पाहिजे. गव्हर्नन्स म्हणजेच प्रशासन, बँकेमध्ये प्रशासकीय गव्हर्नन्स सिस्टीम तिथं अपॉइंट केली पाहिजे. आणि पुढं काय सांगितलं बघा, फॉर द वेल डेव्हलप, ट्रान्सपरन्स, कन्सिस्टंट लाईन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सिनियर मॅनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्सिस्टंट द इम्प्लिमेंटिंग अँड मेंटेनिंग थ्रू आउट द ऑर्गनायझेशन पॉलिसी, process, system of the managing operational risk in the firm material product. Active operations system consists with the risk appetite and टॉलरन्स. म्हणजे हा मुद्दा तिथं दिलेला आहे. सिनियर मॅनेजमेंट शुड डेव्हलप फॉर द अप्रुव्हल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स.
and the effective robust governance structure with the well defined. The transparent and consist the line of responsibility. Senior management is responsible for consistently implementing, maintaining throughout the organization policy. जे काही तुम्ही गव्हर्नन्स सिस्टीम एस्टॅब्लिश केलेली आहे ती थ्रूआउट बँकिंग लेवल ती तुम्हाला इम्प्लिमेंट करावी लागणार आहे. हेही तिथे सांगितलं. द पॉलिसीज प्रोसेस अँड द सिस्टीम फॉर मॅनेजिंग ऑपरेशनल रिस्क इन ऑल द फर्म्स मटेरियल प्रोडक्ट प्रोसेस अँड द सिस्टीम कन्सिस्ट विथ द रिस्क ॲपिटाईट अँड टॉलरन्स. म्हणजे फोर्थ प्रिन्सिपल जे काही होतं की यू हॅव टू मेक द टॉलरन्स स्टेटमेंट, त्याच्यावरच डिपेंडंट प्रिन्सिपल 5 काढलेलं आहे की व्हेन यू आयडेंटिफाय युअर टॉलरन्स लेवल यू हॅव टू एस्टॅब्लिश द गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर ॲट युअर बँकिंग लेवल. Now we are turning towards the principle 6. The principle 6 is the senior management should ensure risk identification and risk assessment of the operational risk inherent in all the material product. The activity process and the system to make sure inherent risk and the initiative are the well understood. म्हणजे आता सिनियर मॅनेजमेंटला सुद्धा त्यांनी रिस्पॉन्सिबल इथं ठरवलेलं आहे काही गोष्टींसाठी, जसं काही रिस्क आयडेंटिफाय करणं. पहिल्यांदा तर रिस्क कशामुळे आली हे आयडेंटिफाय करणं, ह्याच्यासाठी सिनियर मॅनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. अँड रिस्क असेसमेंट, ती आलेली रिस्क चेक करणे, असेस करणे फॉर द ऑपरेशनल इनहेरंट इन ऑल द मटेरियल प्रोडक्ट ॲक्टिव्हिटीज प्रोसेस सिस्टीम टू मेक देअर इनहेरंट रिस्क अँड द इनिशिएटिव्ह. म्हणजे जी काही आलेली रिस्क आहे ती आयडेंटिफाय करणे, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम क्रेडिट, मार्केट, इंटरेस्ट ऑर द ऑपरेशनल. अँड देन यू हॅव टू असेस इट की हाऊ मच the risk is arises and what is our tolerance level, and with the help of that you can solve your risk. But for that senior management is responsible. म्हणून तो इथं सांगितलं बघा की senior management should ensure the risk identification and risk assessment of the operational risk inherent in all the material product activity process and system. Now we are turning towards the principle 7. The senior management should ensure that there is the approval process of all the new products, activity process and system that fully assessed the operational risk. आता सिनियर मॅनेजमेंट जे काही आहे त्यांना अधिकार दिलेला आहे की अप्रुव्हल प्रोसेस फॉर ऑल द न्यू प्रोडक्ट. कुठलीही प्रोडक्ट तुम्ही जेव्हा नवीन लॉन्च करता मार्केटमध्ये त्याला अप्रुव्हल असणं गरजेचं आहे, आणि ते अप्रुव्हल सिनियर मॅनेजमेंटचं असणं जास्त गरजेचं आहे. बिकॉज दे असेस द प्रोडक्ट अँड देन दे गिव्ह द परमिशन टू प्रोवाइड और इट इज सेल इन द मार्केट. फॉर एक्झाम्पल एखादं लोन प्रोडक्ट तुम्ही नवीन लॉन्च केलेलं आहे. लेट मी टेक द एक्झाम्पल ऑफ, मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की HDFC बँकेनं प्रिफर कार्ड नावाची एक कन्सेप्ट आणली. ओके, आता दॅट इज अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. व्हॉट इज द प्रिफर कार्ड? यू हर्ड अबाउट द ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. व्हॉट इज द प्रिफर कार्ड? प्रिफर कार्ड is given by the HDFC for those person who are the honest customer of them, and that with the help of that prefer card they get all the banking services at their doorstep. There is not need them to go in the bank branch. बँकेचा माणूस तुमच्याकडे येणार आणि तुमची सगळी बँकेची कामं करणार, आणि दॅट सिस्टीम इज प्रोव्हाइडेड, दॅट सर्विस इज प्रोव्हाइडेड बाय द पर्टिक्युलर बँक ॲट द लो कॉस्ट or the free of cost, you can say that. Means such a types of new product, if you are interested to launch regarding new loan policies, regarding new saving deposits. आता काही बँकांनी बघा करंट अकाउंटवर सुद्धा व्याज जाहीर केलं, म्हणजे हे सुद्धा मार्केटमध्ये नवीनच आहे ना. मग असे जे काही नवीन प्रोडक्ट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लॉन्च इन द मार्केट देन यू शुड रिक्वायर द अप्रुव्हल ऑफ सिनियर मॅनेजमेंट. ऑलवेज रिमेंबर. Next one is the principle 8. Principle 8 is the senior management should implement the process to regularly monitor operational risk profile, material exposure to the losses. Appropriate reporting the mechanism should be placed in the board, senior management and business line level. Support the proactive management and operational रिस्क. मीन्स सिनियर मॅनेजमेंट शुड इम्प्लिमेंट द प्रोसेस रेग्युलरली. म्हणजे हे जे काही आत्ता आपण बघितलं आहे, रिस्क ॲपिटाईट असू दे, रिस्क फ्रेमवर्क असू दे, रिस्क टॉलरन्स लेवल असू दे, ही शुड बी मॉनिटर. द सिनियर मॅनेजमेंट शुड मॉनिटर रेग्युलरली the risk profile, material exposure to the losses. Appropriate reporting mechanism should be placed in the board, senior management, business lines and the support proactive management in the operational risk. The next is all about the firm should strong control the environment that utilized the policies, process and system, appropriate internal control and appropriate risk mitigation and the risk transfer strategies. म्हणजे आता हे जे काही 9 प्रिन्सिपल सांगितलेलं आहे त्यामध्ये आपण असं बघितलेलं आहे की स्ट्रॉंग कंट्रोल एन्व्हायरमेंट दॅट युटिलाइज
पॉलिसी प्रोसेस अँड सिस्टीम, जी काही तुम्ही पॉलिसी करताय त्याची काही प्रोसेस आहे, त्याचं काही सिस्टीम आहे, फॉर द ॲप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल, ॲप्रोप्रिएट रिस्क मॅटिजेट अँड द रिस्क ट्रान्सफर स्ट्रॅटेजी, ही सुद्धा तुम्हाला तिथे ॲडॉप्ट करावी लागणार आहे फॉर द स्ट्रॉंग कंट्रोल एन्व्हायरमेंट. लक्षात घ्या, कारण ह्या सगळ्याचा एकच एजेंडा आहे मुलांना, की रिस्क कमी करणे, आणि रिस्क कमी करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या लेवलवर ह्या सगळ्या गोष्टींचं एस्टॅब्लिशमेंट करणे. त्याच्यानंतर जे काही आपण नेक्स्ट प्रिन्सिपल बघतो इज ऑल अबाउट द फर्म शुड हॅव द बिझनेस रिलायन्स अँड द बिझनेस कंटिन्युटी प्लॅन इन द प्लॅन to ensure and the ability to operate on the ongoing basis and the limit loss in the event of the severe business disruptions. म्हणजे बऱ्याच वेळेस काय होतं लक्षात घ्या, की जे काही तुमचं चालू बँकेची जी ॲक्टिव्हिटी आहे याच्यापेक्षा बिझनेस प्लॅन असणं हे खूप गरजेचं आहे. अँड रिगार्डिंग दॅट बिझनेस प्लॅन, बिझनेस कंटिन्युटी प्लॅन ज्याला आपण म्हणतो आहे, मग हे जे काही बिझनेस कंटिन्युटी प्लॅन आहेत इन द प्लेस टू एन्श्युअर द ॲबिलिटी टू ऑपरेट द ऑनगोईंग बेसिस, म्हणजे जे काही तुम्ही बिझनेस प्लॅन बनवताय त्याच्याशी रिगार्डिंग तुम्ही कोणत्या प्रकारची ॲबिलिटी ऑन गोईंग बेसिस अँड द लिमिट लॉसेस करणार आहात हे सगळं तिथं डिस्क्राईब केलं पाहिजे. म्हणजे बँकेनं स्वतःच्या लेवलवर बिझनेस कंटिन्युटी प्लॅन तयार केला पाहिजे, आणि वेदर यू आर अ रेलेवंट टू अडॉप्ट ऑर कंटिन्युएशन विथ दॅट गिव्हन प्लॅन हे आहे का नाही हे सुद्धा चेक करणं खूप गरजेचं आहे. अँड द लिमिट द लॉस इन द इव्हेंट ऑफ द सेव्हर बिझनेस डिस्ट्रप्शन. The principle 11th is all about a firm's public disclosure, where is applicable, should allow the stakeholder to assess the approach the operational risk management. Whatever the things you have to disclose, which is already we studied in the second chapter regarding prudential norm, exposure norm and disclosure norms. हे जे आपण बघितले की काही गोष्टी ह्या कस्टमर पुढं किंवा स्टेक होल्डर्स पुढं डिस्क्लोज करायचे असतात, तर यू कॅन डू इट. द फर्म public disclosures should allow the stakeholder to assess its approach the operational risk management. म्हणजे हे सुद्धा डिस्क्लोज कराय कस्टमरलाही कळू दे की बँक नेमकं करते काय, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यानंतरचा जो काही भाग आहे त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की बाय अप्रोचिंग टुवर्ड्स द stakeholders or the public through the disclosures whatever they required, help them to make the transparent activity in your business entity. तुमच्या business entity मध्ये transparent activity if you want to adopt then it is very much useful. This is all about that 11 principle. First of all I am going to revise within 5 minutes. The principle is given by Bessel. Okay, what are the requirement to provide that principles to the banking sectors? Because the purpose of guiding the firm in the financial services and industries, their regulator to establish the sound practices of their management for operational risk. Because operational risk arises due to your internal faulty activity, so your bank is responsible for it. Here not interest rate or the market rate risk you consider, because these are the external factors, these are the external entities which affect on your business. But when you thought about the operational risk, it is arises just because of you are the internal your internal functions are responsible for it, and hence it should be undertaken with the sound principle which is given by the BCBS, that is Basel Committee on the Banking Supervision. Principle first was related to the risk management culture. For that, board of directors is responsible. Principle 2 is all about the risk management. For that also the board of directors are responsible. The principle 3 is related to the approval and the periodical assessment of that given risk framework. The principle 4th is all about the risk appetite. Risk appetite in the sense you have to assess what is the risk capacity, and after that you have to make the tolerance statement, how much risk you can tolerate. These things you have to study in the principle 4. The principle 5th is related to the governance structure. Senior management should establish the governance structure in the banking sector for the clear and effective robust, define the transparent and consistent line and of a responsibility. That is your principle 5th. Principle 6th is related to the risk identification and risk assessment. First of all, you have to identify the risk and then you have to do the assessment of that risk. Principle 7 is related to the, while you are interested to launching new product, you should require the prior approval of board of directors.
Next one is all about the principle 8, where we study about the senior management should implement the process regularly to monitor the operational risk. म्हणजे आतापर्यंत आपण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची रिस्पॉन्सिबिलिटी बघत होतो, पण आता आपण सिनियर मॅनेजमेंटची पण रिस्पॉन्सिबिलिटी बघितलेली आहे की वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, म्हणजे सिनियर मॅनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लिमेंटिंग or the monitoring operational risk profile. Next one is all about the principle 9, is the internal control and risk mitigation. The firm should have the strong control environment that utilize the policy, process and system, appropriate internal control and appropriate risk mitigation and the risk transfer, ज्याला तुम्ही risk transfer strategy असे म्हणू शकता. त्याच्यानंतर 10th is related to the business continuation plan. Every bank should make their continuation plan, and as per their plan they have to check whether it is bearable to us or not. And the principle 11 is all about the firm's public disclosure should allow the stakeholders to assess the approach of the operational risk management. This is all about the principles. You can note down the notes from the given slide. It is clearly visible that question will be asked for the short note question. Means असे जे क्वेश्चन्स असतात हे शक्यतो शॉर्ट नोटला किंवा शॉर्ट आन्सरला विचारले जातात. सो यू हॅव टू नोट डाऊन द नोट्स फ्रॉम द slide as well. Okay, we will stop here. We will continue on the next lecture. Thank you so much.